వ్యాట్ వ్యాట్ అంటే ఏంటి? వ్యాట్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? వ్యాట్ వల్ల మన ఇండియాలోకి జిఎస్టీ రాకముందు వ్యాట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా పోస్ట్ చేసేవాళ్ళు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. సో బిఫోర్ ఇండియాలోకి జిఎస్టీ రాకముందు టోటల్ గా వ్యాట్ ఉంది. పర్చేస్ చేస్తే ఇన్పుట్ వ్యాట్, సేల్ చేస్తే అవుట్పుట్ వ్యాట్ పడేది. సో అలాంటిది ఎప్పుడైతే మనకి ఇండియాలో జిఎస్టీ వచ్చిందో పూర్తిగా మనకు వ్యాట్ ని తీసేశారు. మన ఇండియాలో అయితే వ్యాట్ లేదు. బట్ ముందు ఎలా ఉంది అనేది ఒక ప్రాబ్లం పెట్టాను. 1 ఏప్రిల్ 2005లో ఇండియాలోకి వ్యాట్ వచ్చింది. 2017కు ముందు వరకు మనకు వ్యాట్ ఇండియాలో నడిచింది. దానివల్ల కాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే ఏంటి, ట్యాక్స్ అండ్ ట్యాక్స్ ఎక్కువగా పడేది. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 5% ఉంటే అదే ఐటమ్ కర్ణాటకలో 14.12, 12.14 అట్లా ఉండేది అనమాట. అలా ఇండియా మొత్తం మీద ఏ రాష్ట్రంలో వాళ్ళ ఇండివిజువల్ ట్యాక్సెస్ ఉండేవి. అలా లేకుండా ఇండియా మొత్తం మీద ఏ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ కొనినా అమ్మినా సేమ్ పర్సంటేజ్లు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మనకు జిఎస్టీ తీసుకొచ్చారు. ఓకే. సో వ్యాట్ లో ఉన్నప్పుడు ట్యాక్స్ అనేది లెడ్జర్ లెవెల్లో ఇచ్చేవాళ్ళం, ఐటెంల లెవెల్లో ఇచ్చేవాళ్ళం కాదు. సో ఇప్పుడు మనకి జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఐటెం లెవెల్లో మనం ట్యాక్స్ ఇస్తాం. ఐటెం లెవెల్లో మనం ట్యాక్స్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఒక ప్రాబ్లం ఎలా ఎంటర్ చేసుకోవాలని చూద్దాం. ఆంధ్ర ట్రేడర్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్, కంట్రోల్ ఏ, మెయింటైన్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వేసి పెట్టండి. బిల్ వైజ్ నో పెట్టండి. రెండు ఆప్షన్స్ వేసి పెట్టండి. ఇన్వెంటరీ, జిఎస్టీ నో. దాని కింద వ్యాట్, వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అంటారు. ట్యాక్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్, టిన్ నెంబర్ ఒకటి ఉండేది, ప్రజెంట్ ఉంది. కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ ఏ, క్రియేట్ లెడ్జెస్. సో ఫస్ట్ క్యాపిటల్, క్యాపిటల్ అకౌంట్, కంట్రోల్ ఏ. నెక్స్ట్ పర్చేజ్, పర్చేజ్ అకౌంట్స్. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం F11 లో వ్యాట్ అనే ఆప్షన్ వేసి పెట్టామో ఇక్కడ ఈజ్ వ్యాట్ జిఎస్టీ అప్లికబుల్, సెట్ ఆల్టర్ వ్యాట్ డీటెయిల్స్, ఇది వేసి పెట్టాలి. ఇక్కడ ఇన్పుట్ వ్యాట్ 5% ఉంది, అది ఇక్కడ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ కావ్య సొల్యూషన్స్, సన్రీ డీటెయిల్స్. వ్యాట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వ్యాట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం. సప్లయర్ కు ఉంటుంది, కస్టమర్ కు ఉంటుంది, మనకు ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ ఇచ్చేవాళ్ళం. సేల్స్ కూడా ఇవ్వాలి. సన్రీ డెప్టర్స్, సన్రీ డెప్టర్స్, మెంబర్స్, స్టాక్ ఐటమ్, ఈ విధంగా ఎంటర్ చేసుకోవాలి. సో మనం ట్యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు లెడ్జెస్ లో. ఇన్పుట్ వ్యాట్, అవుట్పుట్ వ్యాట్ 5%. డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్, వ్యాట్, వ్యాట్, డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్, వ్యాట్, వోచర్స్, రిసిప్ట్.
Capital 55 lakhs. Purchase Kavya Solutions. HP laptop 25,000. Lenovo laptop 23,000. 8,45,000 మనం పర్చేజ్ చేసాం. దాని కింద ఇన్పుట్ వ్యాట్ ఇవ్వాలి. 42,250 రూపీస్ ట్యాక్స్ పడింది. నెక్స్ట్ సేల్స్. పర్సనల్ ఇక్కడ కోమలి. ఓకే. HP 30,000. Lenovo laptop 26,000. 8,78,000కి మనం సేల్ చేసాం. దాని కింద అవుట్పుట్ వ్యాట్ ఇవ్వాలి. 43,900. పర్చేస్ వాళ్ళు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. వివో 32,500. ఓపో 25 3,500. 1,62,500కి మనం పర్చేజ్ చేసాం. దాని కింద ఇన్పుట్ వ్యాట్ 8,125. నెక్స్ట్ సేల్స్. అదర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఓకే. ఎస్కే డే బుక్ లో వెళ్తే మనం చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ ఉంటాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఆల్ ఆఫ్ 1,45,000. Summary. Leftover configure. So goods inverses. So goods outverses. Inverse into purchases. Outverse into sales. Remaining closing balance. Dashboard. Display more reports. Phone books. Purchase register. Sales register. Receipt register. Payment register. Trial balance. ఇలామా ఈ విధంగా మనము వ్యాట్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా మనం ఎలా చేయాలని తెలుసుకున్నాం. పర్చేజ్ చేస్తే ఒకవేళ వేరే రాష్ట్రం నుంచి పర్చేజ్ చేసినా సేల్ చేసినా సిఎస్టీ ట్యాక్స్ పడేది, సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్. ప్రజెంట్ ఇది ఇండియాలో లేదు, వేరే కంట్రీస్ లో కొన్నిట్లో ఉంటుంది. బట్ లెడ్జర్ లో ముందు ఎలా ఉంది ఒక ప్రాబ్లం, ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనేది ఒక ప్రాబ్లం ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసాం. ఓకేనమ్మా, ఈ రోజుతో జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయినాయి. ఫ్రమ్ టుమారో నుంచి జిఎస్టీ లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ మా ఎనీవన్? హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. మార్నింగ్ చెప్పండి. సార్ ఇది ఒకటి స్టార్ మెడికల్ ఏజెన్సీ అని చెప్పేసి ఒకటి ప్రాబ్లం ఉంది కదా సార్ ఒకటి. సార్ అది కొద్దిగా నెట్ లాస్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా నేను ప్రాబ్లం చేసిన సార్. అది నెట్ లాస్ వచ్చేసి 1,88,200 వచ్చింది. అక్కడ మనం మెన్షన్ అక్కడ దాంట్లో మెటీరియల్లో ఉన్న వచ్చేసి 95,150 ఉంది సార్. అది కొద్దిగా ప్రాబ్లం కొద్దిగా చూసి చెప్తారా సార్ కొద్దిగా ఏమన్నా? అది కొద్దిగా చెక్ చేశారా? డే బుక్ లెవెల్ అన్ని చెక్ చేశారా? చెక్ చేసినాను సార్, డే బుక్ లో కూడా చెక్ చేసినాను ఇందాక. డే బుక్ లో వెళ్ళి ఐటమ్స్ లోకి వెళ్ళి చూడు, క్వాంటిటీ తక్కువ వేసింటావు. ఆడ పర్చేజ్ లో 2.50 పైసా ఉంది, నువ్వు ఎంత వేసింటావు? 250 వేసింటావు. ఒక్క నిమిషం సార్, పర్చేజ్ సార్. హెడ్ అండ్ షోల్డర్ క్లినిక్ ప్లస్ 2.50, నువ్వు 250 వేసింటే కన్నా రాంగ్ వస్తుంది. 2 రూపీస్
2.502. సార్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ వచ్చేసి 1000 పీసెస్ ఉంది కదా సార్. సార్ 2.5 చేసిన సార్. అవన్నీ ఐటమ్స్ చెక్ చేసుకో ఫస్ట్ నుంచి. పై నుంచి ఐటమ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా వేసావు, క్వాంటిటీ రేట్ చెక్ చేసుకో, సేల్స్ లో చెక్ చేసుకో, కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తాయి. అవును సార్. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి కరెక్ట్ గా ఎంటర్ చేసాం లేదా చెక్ చేసుకో, ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తాయి. చెక్ సరే చేసి సార్. సేవ్ చేయి. యా. సార్ అది ఇంకోటి సార్, ఇది ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ వ్యాట్ అని చెప్పేసి ప్రాబ్లం చేసినాం కదా సార్ ఇందాక. అది పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి అది దేని మీద ఇస్తాం సార్? ఐటమ్ మీద ఇస్తామా, లెడ్జర్ మీద ఇస్తాం సార్? అది ఇప్పుడు ఇందాక చేసింది లెడ్జర్ లో ఇస్తాం. లెడ్జర్ సార్. ఐటమ్ మీద కాదు, లెడ్జర్ లెడ్జర్. లెడ్జర్. ఓకే సార్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ట్యాక్స్ ఇచ్చింది లెడ్జర్ లోనే కదా, ఐటమ్ కాదు కదా. సార్. యా. ఓకే సార్. ఓకే. అవి చేసేయండి. టుమారో నుంచి జిఎస్టీ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, డన్ గైస్. సో ఓకే ఈరోజు సార్. న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈవినింగ్ 7 PM to 8 PM. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఇదే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఆఫర్. నెక్స్ట్ బ్యాచెస్ నుంచి 6000 ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే సార్. థ్యాంక్స్.